Clara war nervos, alssie in diesem Montagmerjan das Hochhaus betrot. Es war ihr erster Tag in der neuen Firma, und als fühlt sich frisch, aufregend und ein wenig anskutschternden. Der Duft von frisch gebrautem Kaffee mischt sich mit dem Geruch von poliertem Holz und Glas. Sie trug ihr schwarzes Task über der Schulter, in der ihr Laptop sicher vertot war, und folgt den glanzenden Marmorboden zum Aufzug. Die Aufzugtüren glitten mit einem leisen Summen auf, und Clara trat ein. Der Innenraum war klein, mit Spiegeln allen Seiten, die ihr Gesicht und ihr Hand reflektierten, als würde sie plötzlich die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken. Gerade als sie den Knopf für den Wolfenstock drückt, trat ein alterer Mann in den Aufzug. Sein grauer Anzug wirkt leicht abgetragen, aber sauber, und sein Haltung strahlt Ruhe und Selbstbewusstsein aus. Guten Morgen, sagte Clara schüchtern. Guten Morgen, antwortete der Mann knapp, ohne das Lächeln zu verlieren. Der Aufzug begann langsam zu steigen. Für einen Moment herrscht nur das Leisern des Motors, das rhythmisch gegen die Spiegelwände vibriert. Clara beobachtet ihr Spiegelbild und bemerkt die Nervosität in ihren Augen. Plötzlich gab es ein kurzes Ruckeln, und der Aufzug kam abrupt zum Stehen. Das Licht flackert für einen Moment, dann blieb alles ruhig, nur der leise Klang ihres eigenen Atems füllt den Raum. Oh nein, das darf nicht wahr sein, murmelt Clara, während sie instinktiv die Task fester und sich drückt. Der Mann neben ihr blieb erstaunlich ruhig. Keine Sorge, sagte mit ruhiger Stimme. Das passiert öfter, als man denkt. Clara fühlt sich merkwürdig beruhigt und gleichzeitig noch neugieriger. Gendietwasen war ungewöhnlich, fast mysteriös. Seine Augenskinen dinge sehen, die sie selbst nicht bemerkt, als könnt ihr Gedanken lesen. Also, wir sitzen fest, begann sie vorsichtig, sind sie oft hier stecken geblieben, vielleicht, antwortet der Mann geheimnisvoll. Manchmal entdeckt man erst den Dinge, die man sonst nie bemerkt hat. Clara runzelt die Stirn. Welch Dinge, lächelt kaum merklich. Geheimnis, flüstert beinahe. Jeder hat sie. Manch tielt man nur, wenn die Zeit reif ist die Minuten verstrichen, und während sie nebeneinander standen, wuchs in Spannung, die Clara nicht erklären konnte. Sie wollte in fragen, warum solch Dinge sagte, aber die Wort bleiben in ihrem Hals stecken. Stattdessen öffnet der Mann langsam ein klein, abgenutzte Lettertask, die mitgebracht hat. Deren lagen sorgfältig gefaltet Brief, deren Papier leicht vergilbt war, und ein kleiner Schlüssel, der seltsam alt wirkt. Manchmal, sagte sind die Geheimnisse eines Menschen nicht das, was sagt, sondern das, was bewahrheit. Clara kennt nicht anders, als fasziniert zu sein. Der Aufzug fühlt sich plötzlich wie ein Raum zwischen den Welten, ein Ort, in dem Geschichten begannen, Verbindungen genupfet wurden, und Dinge ans Licht kamen, die sonst verborgen geblieben waren. Sind dies Brief? Ihr, fragte sie vorsichtig. Der Mann nickt. Ja. Aber sie sind nicht nur mein. Sie gehören auch anderen. Manchmal vertraut man Geheimnisse einem Ort oder einem Menschen, ohne das man es plant. Clara spürt, wie ihr Neugier wuchs. Sie hat das Gefühl, dass sie selbst Teil einer Geschichte war, die gerade begann, und dass dieser Aufzug mehr war als nur ein Transportmittel zwischen Stockwerken. Es war ein Ort der Begegnung, ein stilles Theater, in dem Geheimnisse und Wahrheiten ihren Platz fanden. Und was macht man, wenn die Geheimnisse sichtbar wurden, fragte Clara leise. Dann sucht man jemanden, der zuhört, antwortet ernst. Jemanden, der versteht, ohne zu urteilen. Gerade als Clara nachdenken wollte, ein leises Klicken, und der Aufzug setzt sich wieder in Bewegung.
Die Minuten über hatten sich wie Wickheit angefühlt, aber nun begann der Aufzug sanft zu steigen. Die Spiegel reflektierten die beiden Menschen, die nebeneinander standen, und Clara fühlt sich gleichzeitig klein und bedeutend. Sie war Teil von etwas, das größer war als sie selbst, ein Moment voller Rätsel, Spannung und stiller Bedeutung. Die Türen öffneten sich schließlich, und sie traten in den Wolfenstock. Der Mann lächelte ihr zu. Like sehen wir uns wieder, sagte und verschwunden im Flur, bevor Clara in Antwort gebenkend. Clara blieb einen Moment stehen, start den leeren Fluren und fragte sich, welch Geheimnis dieser Mann wirklich hat. Sie spürt, dass ihr Begegnung nicht zufällig war, dass dieser Aufzug und dieser Moment ihr etwas sehen wollten, das sie noch nicht ganz verstand. Den ganzen Tag über konnte sie nicht aufhören, und den Mann und die Brief zu denken. Waren die Menschen, die dies Geheimnis geteilt hatten? Welch Geschichten lagen in den alten Briefen verborgen? Clara spürt ein Kribbeln der Vorfreude und Nervosität zugleich. Sie wusste, dass jeder Aufzug, jede zufällige Begegnung und jedes Gespräch eine Chance war, etwas Neues zu entdecken. Und das manch Geheimnis nur darauf warteten, im richtigen Moment ans Licht zu kommen. Sie abends das Büro spürt sie, dass dieser Tag anders war als alle anderen. Ein einfacher Montagmorgen hat sich in einen Tag voller Rätsel, kleiner Wunder und verborgener Geschichten verwandelt. Und Clara wusste, dies war erster Anfang. Am nächsten Morgen betrat Clara erneut das Bürogebäude, ihr Gedanken immer noch bei dem Mann aus dem Aufzug. Sie konnte nicht aufhören, über die alten Brief nachzudenken und darüber, welch Geheimnis sie wohl enthielten. Hat sie absichtlich für sie geöffnet? Oder war es ein Zufall, dass sie beiden diesem Tag im Aufzug standen? Clara spürt, dass etwas in der Luft lag, etwas, das mehr war als nur der gewöhnliche Montagmorgen. Die Flur wirkten länger, die Stimmen der Kollegen gedämpft, als wär das ganz Gebäude in einem leisen Schweigen gefangen. Sie macht sich auf den Weg zum Aufzug, die esmal mit einem Gefühl von Erwartung. Die Türen öffneten sich, und der Aufzug war leer. Sie mit Kurs durch, drückt den Knopf für den Wolfenstock und betrat den Raum. Gerade als sie dacht, dass sie alien war, hört sie ein leises Lachen hinter sich. Wieder einmal, sagte der Mann mit einem milden Lächeln, als eintrat. Sie sind pünktlich. Clara erratet leicht. Ich wollte sehen, ob sie, naja, ob wir uns wiedersehen und wir sehen uns, erweitert ihr Geheimnis wohl, aber nur, wenn die Geheimnis es wollen die Türen schlossen sich, und der Aufzug begann leise zu surren. Clara konnte ihr Augen nicht von ihm abwenden. Wirkt ruhig, doch es war, als die Hinterseinen Augen ganz Welt voller Geschichten schlummern. Ich hab nachgedacht über gestern, begann Clara vorsichtig. Über die Brief und den Schlüssel. Warum sie sie mir solch lächelt, ohne ihn Antwort sofort zu geben. Stattdessen zog ihnen der Brief hervor und reicht in ihr. Manchmal, sagte leise, ist es ein Faker, wenn jemand anders die Last eines Geheimnisses tragt. Nur für einen Moment Clara nahm den Brief vorsichtig, spürt das Raupapier zwischen ihren Fingern. Die Schrift war sorgfältig, altmodisch, und obwohl sie die Wort kaum lesen konnte, spürt sie die Bedeutung dahinter, ein Hinweis auf ihn geschickt, die weit über den Aufzug hinausging. Sind das wirklich, Fremdgeheimnis, fragte sie, ihr Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Sagte und manchmal erzählt ein Geheimnis mehr über den Menschen, der es bewahrheit, als über den, der es geschrieben hat. Clara verstand,
das dieser Moment mehr war als nur ein Zufall. Der Aufzug schien ein Ort zu sein, in dem Zeit und Raum sich dienten, in dem normale Regeln nicht galten. Sie fragte sich, wie viel Geschichten, wie viel Verbergen waren in diesem kleinen Metallkasten aufbewahrt worden. Manchmal, fuhr fort, müssen Geheimnisse nicht unbedingt gesprochen werden. Manchmal reicht es, sie zu erkennen, sie zu fallen klar nicht langsam, fällt in Mischung aus Nervosität und Neugier. Sie wollt mehr wissen, mehr verstehen, doch sie wusste, dass dieser Mann nicht als sofort preisgeben würde. Es gab eine gewisse Geduld, die man aufbringen musste, ein Timing, das den Unterschied zwischen Wissen und Geheimnis ausmacht. Der Aufzug hielt Kurs, ein leises Ruckeln, aber die Türen bleiben geschlossen. Es fällt sich wie ein Moment der Still zwischen zwei Welten. Clara spürt, dass sie etwas Wichtiges lernen würde, etwas, das nicht in einem Buch stand und nicht in den E-Mails der Firma zu finden war. Wissen sie, sagte sie schließlich, ich habe das Gefühl, dass jeder hier im Büro ein Geheimnis hat. Und manch, nur wir beide könnten sie verstehen nicht langsam. Vielleicht. Aber nicht jeder ist bereit, sie zu teilen. Manch bleiben für immer verborgen. Clara spürt, wie die Neugier in ihr wuchs. Glauben sie, dass ich bereit bin, das werden sie herausfinden, antwortet und seine Stimme war sanft, aber bestimmt. Manchmal kommt die Bereitschaft von außen, nicht von innen. Der Aufzug setzt sich wieder in Bewegung, und Clara kennt nicht anders, als den Mann zu beobachten. Es war, als ob jeder seiner Blick ein Rätsel in sich trug, als ob gestern Geschichte enthüllt, die noch erzählt werden müssen. Sie wollte fragen, wohin ging, aber etwas in ihr sagte, dass es nicht der richtige Moment war. Plötzlich vibriert ihr Handy in der Task. Es war eine Nachricht von einer Kollegin, hast du den neuen Mitarbeiter im Aufzug schon gesehen? Ein bisschen merkwürdig, oder, Clara lächelte schwach. Sie wusste, dass merkwürdig in diesem Fall eine Untertreibung war. Dieser Mann war faszinierend, geheimnisvoll, fast wie eine Figur aus einem Buch, die in ihr Realität ingetreten war. Wissen sie, begann sie vorsichtig, was passiert, wenn man so viel Geheimnis hat, doch einen Moment nach. Dann muss man wollen, welch man bewahrheit, welch man teilt. Geheimnis sind wie Schlüssel. Manch offenen Türen, und schließen sie die Minuten Virgin, und der Aufzug erreicht den Wolfenstock. Die Türen öffneten sich, und der Mann ging die Mal nicht sofort. Stattdessen reicht Clara einen weiteren Brief, kleiner und noch alter als der erste. Für sie, sagte schlicht. Wenn sie bereit sind, in zu lesen, tun sie es. Wenn nicht, warten sie. Geduld ist ein Teil des Geheimnisses. Clara nahm den Brief, spürt die Schwere de Papiers, die Bedeutung, die darin lag. Sie wusste, dass dies kein gewöhnlicher Arbeitstag war, dass sie etwas erlebt hat, das ihr Leben verändern könnte, oder zumindest ihr Sicht auf Menschen, Begegnungen und Geheimnis. Als sie den Flur entlang ging, fühlt sie, dass die Welt sie Leser war, fokussierter. Jeder Schritt halt leicht auf dem Marmorboden weiter, und sie doch über die Wort demands nach, manchmal erkennt man ein Geheimnis, bever man es versteht. Clara wusste, dass dies erster Anfang war. Der Aufzug war mehr als nur ein Transportmittel. War ein Ort der Begegnung, ein Ort, in dem Geschichten begannen, in dem Geheimnis geteilt oder bewahrheit wurden. Sie fragte sich, wie viel Menschen täglich durch dieses Gebot gingen, ohne die unsichtbaren Geschichten sie herum zu bemerken. Zu Haus eingekommen, setzend sie sich in den Kuchentis, den Brief in der Hand. Sie zagert, bever sie ihn öffnet.
Das Papier knistert leise, alssie die Faltalist, sie begann zu lesen. Die Wort waren altmodisch, sorgfältig geschrieben, sprachen von Hoffnungen, Verlusten Traumen, die nie ausgesprochen wurden. Clara fühlt ein Kribbeln im Herzen, sie spürt die Verbindung zu diesem Geheimnis, als wäre es ein Leser Ruf, sie selbst zu entdecken die Geschichten anderer zu respektieren. Dieser Tag endet nicht mit dem Schließen der Bürotour, sondern mit dem leisen Wissen, das Geheimnis überall existierten, in Menschen, in Begegnungen, in Aufzügen. Das manchmal ein Moment, Begegnung, Aussicht, ihn zu öffnen, die man nie zuvor bemerkt hat. Clara legt den Brief vorsichtig beiseite, ihr Herz noch immer voller Fragen, aber auch voller Neugier. Sie was das sie bald wieder den Aufzug betreten würde. Das die nach Begegnung neue Geheimnis, neue Geschichten bringen würde. Das sie, wenn sie bereit war, die Schlüssel finden würde, die sie zu diesen Geschichten fahrten. Am dritten Morgen war Clara bereits früh im Büro. Der Gedanke in die alten Brief den Geheimnis wollen man lies sie nicht los. Heute wollt sie mehr herausfinden. Nicht aufdringlich, aber aufmerksam. Sie wollt verstehen, warum der Aufzug plötzlich zu einem Ort voller Geheimnis geworden war. Als sie den Aufzug betrat, war nützlicher. Die Spiegel reflektierten ihr Gesicht, das ein wenig ins Glossener worked als in den Tagen zuvor. Sie drückt den Knopf für den Wolfenstock trat zurück, die kleinen Details im Raum zu beobachten, die feinen Kratzer und Denturen, die Scharnier, die leise Narten, das sanft summende Motors, das fast wie ein Herzschlag worked. Guten Morgen, sagte ihn vertraut Stimme. Clara fuhr leicht zusammen. Der Mann stand im Aufzug, als hat genojuis, das sie kommen würde. Guten Morgen, antwortet Clara, bemut ruhig zu wirken, obwohl ihr Herz schneller schlug. Ich sehe, sie sind neugierig geworden, sagte mit einem leichten Lächeln. Neugier ist der Anfang jedes Geheimnisses. Clara nickt, ihr Finger umklammert in den Brief, den sie gestern erhalten hat. Ich möchte verstehen, mehr über die Brief, über sie, über, als der Mann betrachtet sie einen Moment lang schweigend. Dansky sich zu entscheiden, das sie bereit war. Geheimnis sind nicht nur das, was verborgen bleibt. Sie sind auch die Brücken, die Menschen miteinander verbinden. Manchmal erkennt man sie erst, wenn man genau hinsieht. Clara spürt, wie ihr Neugier wächst. Sie wollt die Brief lesen, verstehen, warum dieser Mann sie ihr übergab, welche Geschichten darin verborgen waren. Können sie mir helfen, fragte sie leise. Man kann Geheimnis nur entdecken, wenn man bereit ist, ihnen zu begegnen, sagte Dann reicht ihr einen weiteren, noch älteren Brief, dessen Papier brüchig war. Dieser ist besonders. Erzählt von jemandem, der sich selbst verloren glaubt durch ein Geheimnis bewahrt, das sein Leben verändern würde. Clara nahm den Brief vorsichtig entgegen. Als sie ihn öffnet, spürt sie die Spannung zwischen den Worten die Intensität der Geschichte. Es war, als würden die Buchstaben flüstern, als würde der Brief selbst mit ihr sprechen. Die Wort handelten von Hoffnungen, unerfüllten Traumen kleinen Momenten Demüts, die nie ausgesprochen worden waren. Hat das geschrieben, fragte Clara, ihr Augen auf den Brief gerichtet. Jemand, der vertraut, antwortet der Mann. Manchmal überlasst man Geheimnis dem Zufall oder einem Ort, in dem sie sicher sind, wie diesem Aufzug. Clara war fasziniert. Der Aufzug war nicht länger nur ein Raum zwischen Stockwerken, war ein Ort der Geschichten, der Begegnungen, der geteilten Geheimnis. Sie fragte sich, wie viel Menschen darin vorbeigingen,
ohne die unsichtbar Welt sie herum zu bemerken. Und was ist mit mir, fragt die sie schließlich. Was worden sie von mir, nur eins, das sie zu hören und beobachten. Geheimnisse sind sich oft in kleinen Details, in Momenten, die man sonst übersieht. Der Aufzug hielt Kurs, dann setzte sich wieder in Bewegung. Clara spürt ein leichtes Ruckeln, und der Mann beobachtet sie aufmerksam. Es war, als was das sie sich in diesem Punkt ihrer eigenen Reise befand, eine Reise, die nicht nur die Geheimnisse anderer, sondern auch ihr eigenen umfassen würde. Ich habe Angst, gestand Clara leise. Angst, etwas zu entdecken, das ich nicht verstehen kann. Angst ist normal, sagte sanft. Aber die Entdeckung eines Geheimnisses verandert dich nicht unbedingt. Sie siegt nur, du bist und was du fag bist. Clara spürt, wie sich ein Mischung aus Nervosität und Entschlossenheit in ihr ausbricht. Sie wollt wissen, welche Geschichten hinter den alten Briefen standen, die Menschen waren, die sie geschrieben hatten, und warum dies Geheimnis bewahrt worden waren. Der Aufzug hielten, die mal auf einem Zwischen geschoss, das sie noch nie betreten hat. Manchmal fahren Geheimnisse zu Orten, die man nicht erwartet, sagte der Mann. Öffnet ein klein Luke in der Wand des Aufzugs, die Clara vorher nie bemerkt hat. Dahinter lag ein winziger Raum, kaum größer als ein Schrank, gefüllt mit alten Briefen, Notizen und kleinen Gegenständen, die sorgfältig aufbewahrt waren. Was ist das? Fragte Clara, ihr Augen weit geöffnet. Ein Ort für die Geheimnisse, sagte Nicht alle Geheimnisse müssen laut ausgesprochen werden. Manch verdienen es, bewahrt zu werden, bis die Richtige Zeit kommt. Clara trat vorsichtig ein und betrachtet die Sammlung. Jeder Brief, jedes klein Papierstück erzählt eine Geschichte, von Menschen, die gelitten, geträumt oder gehofft hatten. Es war, als hat der Aufzug selbst ein Gedächtnis, als ob jeder Moment, jede Begegnung Spuren hinterließ. Warum sie sie mir das, fragte sie. Weil sie bereit sind, zu sehen. Und manchmal muss jemand die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart sehen. Vielleicht sind sie genau diese Person. Clara spürt ein Kribbeln im Bauch. Sie wusste, dass dieser Aufzug, dieser Geheimnisvolle Mann und die alten Briefe ihr Leben verändert hatten. Sie verstand nun, das Geheimnis nicht nur etwas waren, das man bewahrt, sie waren ein Teil der menschlichen Verbindung, ein Weg, Menschen miteinander zu verstehen. Der Mann lächelt und klopft leicht auf einen Stapelbrief. Manchmal ist es nicht der Brief selbst, sondern die Aufmerksamkeit, die man ihm schenkt, die das Geheimnis lebendig macht. Clara nicht langsam, tief bewegt. Sie wusste, dass dies der Beginn von etwas Größerem war, eine Resterk Geheimnis, Geschichten und Begegnungen, die sie nie vergessen würde. Sie spürt, dass sie nicht nur in Beobachtern war, sondern aktiv in der Weitergabe und Bewahrung dieser Geheimnis beteiligt sein würde. Als der Aufzug den Wolfenstock erreicht, trat sie hinaus, den Brief noch immer in der Hand, und schaut sich im Flur. Der Mann blieb im Aufzug zurück, ein stiller Wächter der Geschichten. Clara wusste, dass sie in Wiedersehen würde, dass der Aufzug noch viel Geheimnis bergen würde. Sie spürt, dass die Geschichte, die in einem scheinbar gewöhnlichen Montagmerjan beginnen hat, gerade erst beginnen hat. Geheimnis waren nicht nur Wort auf Papier, sie waren Brücken, die Menschen miteinander verbinden, Augenblick, die das Leben veranderten, und Touren, die nur geöffnet werden konnten, wenn man den Mut hat, hineinzuschauen. Clara ging zu ihrem Schreibtisch, setzte sich und begann, ihr eigenen Gedanken und Fragen aufzuschreiben. Sie wusste, dass dies erster Anfang war,
das die Geheimnisse im Aufzug nach viel Überraschungen berichtelten. Und tief in ihrem Inneren was Sie, das Sie bereit war, dies Reis anzutreten, neugierig, mutig und offen für die Geschichten, die noch kommen werden. Die Tage vergingen, und Clara merkt, dass ihr Arbeit im Büro nur noch eine Nebenrolle spielt. Viel mehr waren ihr Gedanken bei den geheimnisvollen Begegnungen im Aufzug und bei den alten Briefen, die ihr übergeben worden waren. Jeden Morgen, wenn Sie das Gebäude betrat, spürt Sie die Leise Aufregung, die sich in ihrem Inneren ausbricht. Sie wussten, dass der Aufzug mehr war als nur ein Transportmittel, war ein Ort voller Geheimnisse und verborgener Geschichten. In diesem Morgen war der Aufzug wieder leer, als Sie eintrat. Sie drückt den Knopf für den Wolfenstock und lehnt sich leicht zurück, den Raum zu beobachten. Die Spiegel reflektierten ihr Gesicht, und für einen Moment fühlt Sie, wie die Grenzen zwischen Realität und Vorstellung verschwammen. Jeder Kratzer, jed klein Delski und plötzlich eine Bedeutung zu haben. Guten Morgen, sagte eine Stimme hinter ihr. Clara fuhr leicht zusammen. Es war der Mann. Lächelt ruhig, so als hat genau auf diesen Moment gewartet. Guten Morgen, antwortet Clara, ihr Stimme fest, obwohl ihr Herz schneller schlug. Heute ist ein besonderer Tag, begann sein Funkelten. Heute könnten Sie ein Geheimnis entdecken, das Ihnen helfen wird, und ihr zu verstehen, und sich selbst Clara spürt, wie ihr Neugier wächst. Wie soll das gehen? Fragte Sie. Manchmal, erklärt müssen Sie den Mut haben, zuzuhören, ohne zu urteilen, und zu beobachten, ohne zu stören. Geheimnisse ziehen sich in kleinen Gessen, in Momenten, die leicht übersehen werden. Offnet nicht die klein Luke im Aufzug und reicht ihr einen weiteren Brief. Dieser war anders als die vorherigen, kleiner, zernittert und mit einem kleinen Stoffband zusammengebunden. Clara nahm den Brief vorsichtig in die Hand. Sie kann spüren, dass dieser besonders war, als hat geschickt, die Sie direkt bearer würde. Ist dieser Mensch, fragte Sie leise. Jemand, der lange geschwiegen hat, sagte Jemand, dessen Geheimnis stark genug war, Jahr zu überdauern. Manchmal braucht es jemanden, der zuhört, das Geheimnis zu bewahren. Clara offnet den Brief und begann zu lesen. Die Wort erzählten von kleinen Gessen der Freundlichkeit, von Traumen, die nie ausgesprochen wurden, und von Angsten, die tief verborgen geblieben waren. Sie spürt die Emotionen, als waren Sie direkt und Sie gerichtet. Jed's Wort, jeder Satz einen Bruch zu Schoolegen, von der Vergangenheit in die Gegenwart. Ich verstehe jetzt, sagte Clara langsam, warum Sie mir all dies Brief gesagt haben. Sie wollen, dass ich lerne zuzuhören, dass ich sehe, was ihr nicht bemerken genau, antwortet Manchmal sind die größten Geheimnisse nicht die laut ausgesprochen werden, sondern die man entdeckt, wenn man aufmerksam ist. Der Aufzug hielt Kurs, dann vibriert leicht. Clara spürt ein merkwürdiges Kribbeln. Warum halten wir fragte Sie. Weil das nach Saint Geheimnis wartet, antwortet der Mann mit einem wissenden Lächeln. Manchmal verreit ein Schritt in die Vergangenheit zu Erkenntnissen für die Zukunft, die Türen öffneten sich auf einem Stockwerk, das Clara noch nie betreten hat. Es war ruhig, fast verlassen, mit langen Fluren, die von der Sonne leicht beleuchtet wurden. In einer Ecke entdeckt Sie ein Kleinkist, alt und staubig, als hat Sie auf ihr Entdeckung gewartet. Was ist das? Fragte Clara. Manch Geheimnis worden auf den richtigen Moment, gefunden zu werden, sagte der Mann. Die Kist gehört zu einer Sammlung, die ich bewahre. Sie enthält Erinnerungen, die Menschen vergessen oder verborgen haben.
Vielleicht ist es heute in der Zeit, sie zu entdecken Clarinet sich vorsichtig hin und offnet die Kiste. Deren Lagen Fotos, Notizen, Kleingegenstände, jeder einzeln von ihnen einen geschickt zu erzählen. Sie habe ein altes Foto auf, das in Gruppe von Menschen zeigt, die Lachelten, als hatten sie ein gemeinsames Geheimnis geteilt. Sie kennt die Warmder sehen spüren, die Freude, aber auch die leisen Spannungen, die zwischen den Menschen bestanden. Dies Geschichten, begann Sie. Sie sind so lebendig. Es ist, als ob die Menschen selbst hier wären Gina, sagte Jed's Geheimnis tragt ein Stück Wahrheit in sich. Wenn man aufmerksam ist, kann man die Verbindung spüren, die als Zusammenhalt klarer spürt, wie eigen Lagier und Mut wuchsen. Sie begann zu verstehen, das Geheimnis nicht nur etwas wären, das man bewahrt, sondern etwas, das geteilt werden könnt, vorsichtig, respektvoll, mit dem richtigen Verständnis. Ich möchte mehr erfahren, sagte sie leise. Ich möchte verstehen, warum Menschen solch Geheimnis haben und wie sie damit leben dann sind sie bereit, antwortet der Mann. Bereit, zu sehen, zu hören und zu fühlen. Aber vergessen sie nicht, ein Geheimnis wird erst vollständig, wenn man es respektiert und bewahrt die Minuten vergehen, und der Aufzug samt leise, während Clara die Kiste untersucht. Jed's klein Objekt, jeder Brief, jed's Foto erzählt ihn geschickt, und sie spürt, dass dies Geschichten sie veranderten. Sie fühlt sich lebendiger, aufmerksamer und sensibler für die kleinen Dinge, die Menschen umgeben. Als der Aufzug schließlich den Wolfenstock erreicht, trat Clara hinaus, den Brief in der Hand, die Kiste im Gedächtnis. Sie wusste, dass dies nur der Anfang war. Die Geheimnis im Aufzug waren kein Zufall, sondern ein Teil einer größeren Geschichte, die sich langsam entfaltet. Auf ihrem Schreibtisch eingekommen, setzte sie sich hin und begann, eigenen Gedanken und Entdeckungen aufzuschreiben. Sie wollte die Geschichten der Menschen bewahren, die sie entdeckt hat, und gleichzeitig die Geheimnis demands verstehen, der sie gefeiert hat. Clara wusste jetzt, dass der Aufzug nicht nur ein Ort zwischen Stockwerken war. War ein Ort der Begegnung, der Reflexion und der Entdeckung. Jeder Moment, jede Begegnung kann ein Geheimnis enthüllen, wenn man bereit war, es zu sehen. Als sie den Stift beiseitelegt, spürt sie ein leises Summen in der Nähe. Der Mann stand in der Tür ihres Büros, ohne ein Wort zu sagen. Sein Blick war ruhig, aber intensiv, als wollte ihr sagen, die Reise ist noch lang nicht vorbei. Clara lächelt und spürt eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität. Sie wusste, dass die kommenden Tage weitere Geheimnis bringen werden, Geheimnis, die sie nicht nur beobachten, sondern auch aktiv entdecken würde. Und tief in ihrem Inneren wusste sie, dass dieser Aufzug, dieser Mann und die alten Brief nur der Anfang einer Reise waren, die ihr Leben für immer verandern würde. Die Wochen vergingen, und Clara hat sich längst daran gewohnt, dass der Aufzug mehr war als nur ein Transportmittel. War zu einem Ort der Entdeckung geworden, einem stillen Theater der Geschichten, in dem Geheimnis offenbart und bewahrt werden. Jeden Morgen spürt sie die Vorfreude, die sich in ihrem Inneren ausbricht, wenn sie die glanzenden Türen öffnet. In diesem Morgen war der Aufzug leer, als Clara eintrat. Sie drückt den Knopf für den Wolfenstock, aber das leise Summen des Motors klang heute anders, beinahe wie ein Flüstern. Ihr Gedanken wanderten sofort zu den alten Briefen und der geheimnisvollen Kiste, die sie vor einigen Tagen entdeckt hat. Sie spürt, dass heute etwas Besonderes passieren würde. Guten Morgen, sagte ihn vertraut Stimme. Clara dreht sich Der Mann war bereits im Aufzug, als hat Juice,
das Sie kommen würde. Sen Blick war ernst, aber freundlich. Guten Morgen, antwortet Clara. Ich habe das Gefühl, dass heute etwas passiert vielleicht, sagte langsam. Heute könnten Sie ein Geheimnis entdecken, das mehr als nur ungeschickt ist. Es könnte Ihnen ein Tor öffnen, so etwas, das Sie nicht erwartet haben. Clara spurt, wie Ihr Herz schneller schlug. Was meinen Sie damit, fragte Sie vorsichtig. Manchmal sind Geheimnisse wie kleine Puzzles, erklärt Einige Teil liegen offen, andere sind verborgen. Aber wenn man aufmerksam ist, kann man erkennen, wie alles zusammenpasst. Öffnet Not die kleine Luke im Aufzug und reicht Clara einen besonders alten Brief. Das Papier war vergilbt, brüchig in den Rändern, und ein Zartsiegel hielt es zusammen. Clara spürt sofort, dass dies kein gewöhnlicher Brief war. Workt bedeutungsvoll, als hat geschickt, die weit über die anderen hinausging. Ist dieser Mensch, fragte Clara leise. Jemand, der vor langer Zeit gelebt hat, sagte der Mann. Jemand, dessen Geheimnis so tief war, dass es Generationen überdauert. Manchmal muss man mutig sein, es zu verstehen. Clara öffnet den Brief vorsichtig. Die Schrift war elegant und fließend, aber die Wörtchen verschlüsselt. Sie erzählten von einem Schatz in Erinnerungen, die verborgen bleiben sollten, von einem Ort, den nur wenige kannten, und von einem Versprechen, das niemals gebrochen werden durft. Ich verstehe kaum, was hier steht, gestand Clara. Es wird fast wie ein Rätsel. Das ist es, antwortet der Mann. Ein Geheimnis muss nicht immer einfach zu verstehen sein. Es soll die Neugier wecken, die Aufmerksamkeit fordern und den Mut herausfordern. Clara spurt, wie ihr Neugier wächst. Sie wollt das Rätsel lösen, die Geschichte verstehen, und vielleicht einen Weg finden, wie Sie selbst Teil dieses Geheimnisses werden könnt. Was soll ich tun, fragte Sie. Beobachten, zuhören und nachdenken, sagte Manchmal sehen sich Antworten an den unwahrscheinlichsten Orten. Sehen Sie genau hin, und als Wort sich klärender Aufzug hielt Kurs, und Clara spurt, wie ein leicht Vibration durch den Boden ging. Warum halten wir fragte Sie, obwohl Sie instinktiv wussten, dass es einen Grund gab. Weil einige Geheimnisse nur an bestimmten Orten lebendig werden, erklärt der Mann. Und dieser Ort wartet auf Sie. Die Türen öffneten sich auf einem Stockwerk, das Clara noch nie betreten hat. Es war still, und der Flur war schwach beleuchtet. In einer Ecke entdeckt Sie ein klein, verschlossen Truhe. Staub bedeckt den Deckel, als hat Sie Jahrlang jemand geöffnet. Was ist das, fragte Clara, ihr Neugier kaum zu bändigen. Ein weiteres Geheimnis, antwortet der Mann. Ein Schatz in Erinnerungen, den jemand vor langer Zeit hinterlassen hat. Nur mutig ist, darf in öffnen. Clara trat nachher und öffnet die Truhe vorsichtig. Darin lagen alte Notizen, Fotos und kleine Gegenstände, die scheinbar bedeutungslos wirkten, aber ungeschickt erzählten, die Sie noch nicht verstand. Unter den Gegenständen fand Sie ein kleines, handgeschriebenes Tagebuch. Sie öffnet es und begann zu lesen. Die Wort waren voller Emotionen, Freude, Angst, Hoffnungen und Traum, die nie ausgesprochen worden waren. Clara spurt, wie sich die Geschichten der Menschen vor ihr entfalteten, als würde Sie durch die Zeit reisen und in das Leben anderer eintauchen. Jedes Wort, jeder Satz erzählt von Mut, Freundschaft, Liebe und Geheimnissen, die nie vergessen werden dürfen. Dies Geschichten, Sie sind unglaublich, flüstert Sie. Es ist, als ob die Menschen hier wirklich leben genau, sagte der Mann. Geheimnisse sind mehr als Wort auf Papier. Sie sind Erinnerungen,
Gefällt und Verbindungen, die Überzeit und Raum hinaus bestehen klar spürt, wie sich in Tief Verbundenheit zu den Geschichten aufbaut. Sie begann zu verstehen, das Geheimnis nicht nur bewahrheit, sondern auch geschützt und respektiert werden mussten. Sie war nicht langer nur Beobachtern, sie war Teil des dieser Menschen, und es lagen ihr, die Geheimnis weiter zu geben oder zu bewahren. Und ich, fragte sie. Was ist mit meinen eigenen Geheimnissen? Können sie auch in diesem Aufzug gefunden werden, jedes Geheimnis hat seinen Ort und seine Zeit, sagte leise. Wenn sie bereit sind, werden sie es erkennen. Der Aufzug ist nur ein Medium, ein Ort, in dem Geschichten beginnen, nicht enden die Minuten vergehen, und der Aufzug sumt leise, während Clara die Truhe und das Tagebuch untersucht. Sie wusste, dass dies nur der Anfang einer langen Reise war. Die Geheimnis, die sie entdeckt, waren keine zufälligen Geschichten, sie waren Wegweiser, die ihr helfen, die Welt und die Menschen sie herum besser zu verstehen. Als der Aufzug schließlich den 12. Stock erreicht, trat Clara hinaus, das Tagebuch fest in der Hand. Sie spürt, dass die Reise noch lang nicht vorbei war. Die Geheimnis im Aufzug waren kein Zufall, sondern ein geliebtes Mysterium, das sie weiterführen würde, solange sie bereit war, zu hören und zu entdecken. In ihrem Schreibtisch eingekommen, begann sie sofort, ihr Gedanken niederzuschreiben. Sie wollte die Geschichten bewahren, die sie entdeckt hat, und gleichzeitig die Verbindung zu den Menschen verstehen, die sie aufbewahrt hatten. Jeder Brief, jede Notiz, jedes kleine Objekt war ein Teil eines Puzzles, das nur darauf wartet, zusammengesetzt zu werden. Clara wusste tief in ihrem Inneren, dass der Aufzug, der Mann und die alten Geheimnisse nur der Anfang waren. Weitere Rätsel, weitere Geschichten und weitere Begegnungen warteten auf sie. Und sie war bereit, sie zu entdecken, mutig, neugierig und offen für alles, was die Geheimnis ihr Zijon werden die Wach war vergangen wie im Flug, und Clara spürt, dass sie nun tiefer in die Welt der Geheimnis getaucht war als je zuvor. Jeden Morgen betrat sie das Büro mit dem Gefühl, dass etwas Außergewöhnliches auf sie wartet. Der Aufzug war längst nicht mehr nur ein Mittel, von Stockwerk zu gelangen. War ein Ort der Entdeckung, ein stiller Hunter der Geschichten, die Menschen im Lauf der Jahr hinterlassen hatten. In diesem Morgen war Clara besonders froh. Der Aufzug war, wie immer, leer, und sie drückt den Knopf für den 12. Stock. Das Summende Motors klang vertraut, fast wie ein leises Willkommen. Sie stellt sich in die Mitte, die Augen auf die Spiegel gerichtet, und wartet auf den Mann, der ins Whisken zu einer vertrauten, aber geheimnisvollen Präsenz worden war. Guten Morgen, sagte kaum dass sie die Aufzugtüren geschlossen hatten. Sen Lacheln war sanft, doch sein Augen varieten, dass etwas Wichtiges zu teilen hat. Guten Morgen, antwortet Clara. Ich fühle, dass heute etwas Besonderes passiert vielleicht, sagte denn heute könnten sie die Verbindung sehen, die Geschichte hinter den Geheimnissen, die sie bisher entdeckt haben. Clara spürt, wie sich ein Kribbeln in ihrer Brust ausbricht. Die bisherigen Geheimnis, die Brief, die Kissen, das Tagebuch, hatten alle für sich selbst gestanden, doch heute sollte etwas Größeres offenbar werden. Öffnet die kleine Luke im Aufzug, und Clara blickt erneut in den geheimen Raum. Die Esmal war als anders aufgeregt, Brief lagen auf einem Tisch, Fotos waren an den Wänden befestigt, und kleine Gegenstände waren sorgfältig in Reihen gelegt. Es sah aus wie ein Archiv, in dem jedes Geheimnis seinen Platz hat. Als hängt zusammen, erklärt der Mann. Die Geschichten, die sie gelesen haben, die Brief, die Truhe,
Sie sind Teil eines größeren Ganzen. Jed Geschichte ist ein Stück eines Mosaiks, das darauf wartet, Gs Hanzia werden Klaritrat nachher und betrachtet die Sammlung. Plötzlicher Kant Sie Muster, wiederkehrend Ort, Menschen, klein Symbole, die in den Briefen auftauchten. Es war, als hatten die Geheimnisse alle ein gemeinsames Thema, ein unsichtbares Netz, das Sie verband. Es ist wie ein Puzzle, flüstert Sie. Und ich glaube, ich beginn, die Teil zusammenzusetzen genau, sagt der Mann. Jed's Geheimnis erzählt in eine Geschichte, aber wenn man Sie verbindet, erkennt man ihn größer Wahrheit. Manchmal siegt sich erst dann, warum manch Geheimnis so lang verborgen bleiben mussten klaren einen Brief nach dem anderen in die Hand, los aufmerksam und begann, Notizen zu machen. Sie schrieb Namen auf, Ort, besondere Ereignisse, und langsam formt sich vor ihrem Inneren auch ein Bild. Die Geschichten handelten von Hoffnung, Mut, kleinen Momenten der Freundlichkeit und von Versprechen, die Generationen überdauert hatten. Ich beginn zu verstehen, sagt die Clarischlius. Die Menschen haben ihr Geheimnis hier hinterlassen, Sie zu bewahren, aber auch, damit jemand Sie entdeckt und verbindet und dieser jemand sind Sie, sagt der Mann ruhig. Manchmal braucht es ihnen, der aufmerksam genug ist, die Geschichten zu sehen und ihr Bedeutung zu erkennen. Und manchmal muss jemand bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für die Geheimnis, sondern auch für das Erbe, das Sie darstellen Clarispert, wie die Schwur dieser Verantwortung auf ihr lastet, aber gleichzeitig folgt Sie in Tiefaufregung. Sie war bereit. Sie wollte die Geschichten bewahren, die Verbindungen erkennen und verstehen, was der Aufzug wirklich bedeutet. Und was ist mit den Menschen, die dies Geheimnis hinterlassen haben, fragte Sie. Sorgt dafür, dass ihr Geschichten weiterleben, manchmal bleibt es in der Vergangenheit verborgen, sagte Aber manchmal findet sich jemand wie Sie, neugierig, aufmerksam und bereit, der die Geschichten weitertragt. Die Geheimnisse immer jemanden, der Sie verstet der Aufzug hielt Kurs, und Clarispert, wie das Lichtruckeln wie ein sanft Signal wirkt. Wo verreit das alles hin, fragte Sie. Zu einem Moment der Erkenntnis, antwortet der Mann. Wenn man alle Geheimnisse verbindet, beginnt man, die wahre Bedeutung zu sehen. Dann erkennt man, dass Jeds Leben, Jed Begegnung, Jed Entscheidungsspuren hinterlässt, und dass die Spuren miteinander verbunden sind, selbst wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht Clarispert, wie sich eine neue Klarheit in ihr breit macht. Die Geheimnis waren kein Zufall, kein Spiel der Vergangenheit. Sie waren sorgfältig bewahrt worden, ihr Geschichten weiterzugeben, jemandem die Chance zu geben, Sie zu erkennen, zu verstehen und zu bewahren. Also, ich muss alles verbinden, fragte Sie, fast ehrfürchtig. Sagte der Mann. Und Sie müssen sehen, dass die Geheimnis nicht nur Wort auf Papier sind. Sie sind Brücken zwischen Menschen, zwischen Zeiten, zwischen Geschichten. Wenn Sie die Verbindung erkennen, sehen Sie das größere Bild klarer begann systematisch, die Brief und Gegenstände zu ordnen. Sie verglichen Namen, Ort, Symbole und Ereignisse. Stück für Stück entstand ein Bild, in Geschichte von Generationen, von Menschen, die gelitten und gehofft hatten. Die Geheimnis waren wie klein Lichter, die ein unsichtbares Netz bildeten, und klarerkannten nun die Linien erkennen, die als verbanden. Es ist erstaunlich, flüstert Sie. Ich hat nie gedacht, dass ein Aufzug so viel Geschichten bewahren kann manchmal, sagte der Mann, liegt das außergewöhnlich im Gewöhnlichen. Man muss nur aufmerksam genug sein, es zu sehen der Aufzug setzt sich wieder in Bewegung,
und Clara hielt den Blick auf die Sammlung gerichtet. Sie spurt, das Sie nicht nur in Beobachtern war, Sie war in Hüteren der Geschichten, in, die Geheimnisse verstehen und weitergebekannt. Als die Touren sich schließlich auf dem Wolfenstock öffneten, trat Clara hinaus, das Gefühl von Verantwortung und Vorfreude in ihr. Sie wusste, dass ihr Reis noch nicht zu Ende war. Der Aufzug, der Mann und die Geheimnisse hatten Sie zu einer Aufgabe gefeiert, die größer war als Sie selbst. Sie ging zu ihrem Schreibtisch, setzte sich und begann, alles niederzuschreiben, Namen, Ort, Ereignisse, Verbindungen. Sie wusste, dass Sie noch lang brauchen würde, die Geheimnisse vollständig zu verstehen, aber Sie spürt, dass Sie auf dem richtigen Weg war. Clara blickt auf und lächelt leicht. Der Aufzug war mehr als nur ein Ort, war ein Schlüssel zu Geschichten, zu Erinnerungen, zu einem Netz von Geheimnissen, das Menschen miteinander verband. Sie wusste, dass noch viel weitere Rätsel warteten, dass noch viel Begegnungen folgen würden. Und Sie war bereit, jede einzelne davon zu entdecken, zu bewahren und weiterzugeben. Es war ein besonderer Morgen. Clara betrat das Bürogebäude, spürt die Vertrautmischung aus Aufregung und Nervosität. Heute sollt alles zusammenkommen, die Brief, die Kissen, die Fotos und Notizen, die Sie in den vergangenen Wochen entdeckt hat. Sie wusste, dass der Aufzug Sie zu einem Moment fahren würde, der die Geheimnisse endgültig offenbart. Der Aufzug war wie immer leer, und Sie drückt den Knopf für den Wolfenstock. Die Spiegel reflektierten ihr Gesicht, und Sie erkannt in ihren eigenen Augen, wie sehr Sie sich verändert hat. Sie war aufmerksamer geworden, neugieriger, sensibler für Details und für die Geschichten, die Menschen in sich trugen. Guten Morgen, sagte die Vertrautstimme. Sie dreht sich und der Mann stand im Aufzug, ruhig, aber mit einem Ausdruck, der Ernsthaftigkeit und Vertrauenszugleich vermittelt. Guten Morgen, antwortet Sie. Ich bin bereit, das freut mich, sagte Heute werden Sie sehen, was all die Geheimnisse wirklich bedeuten. Sie werden verstehen, warum Sie aufbewahrt werden und was Sie miteinander verbindet. Öffnet nicht die kleine Luke, und Clara betrat den geheimen Raum. Alles war aufgeräumt, die Brief, Notizen und Objekt waren sorgfältig geordnet. Durch die Smolski die Sammlung zu pulsieren, als hat Sie darauf gewartet, das jemand Sie vollständig entdeckt. Heute werden Sie die letzte Verbindung sehen, sagte der Mann. Es ist mehr als ein Puzzle. Es ist ein Bild des Lebens selbst. Clara begann, die Objekt zu ordnen und die Brief noch einmal zu lesen. Stück für Stück ergeben sich Muster, wiederkehrende Symbole, Ort und Namen, kleine Hinweise, die alle auf einen einzigen Punkt hinweisen. Es war, als hatten die Geheimnisse Sie auf ein Reis vorbereitet, die zu einem tieferen Verständnis führt. Alles hängt zusammen, flüstert Sie. Jede Geschichte, jeder Brief, jedes Objekt, Sie alle erzählen ein großes Ganzes Gena, sagte der Mann. Die Geheimnisse sind wie kleine Lichter. Jedes für sich aliens kein Schwach, aber zusammen ergeben Sie ein helles, klares Bild. Sie sind Desida, Gs Hanzia werden, von innen Clara spürt ein Kribbeln der Vorfreude. Sie hat das Gefühl, Kurs de Verziostehen, etwas Wesentliches zu entdecken. Sie nahm die letzten Brief und legt Sie neben die Vorherigen, achtet auf Details, die ihr über entgangen waren. Dabei fiel ihr ein kleiner Schlüssel in die Hand, der zwischen den Seiten eines alten Tagebuchs verborgen gewesen war. Ein Schlüssel, fragte Sie überrascht. Sagte der Mann leise. Manchmal braucht es einen Schlüssel, nicht nur einen physischen, sondern einen symbolischen.
Dieser Schlüssel öffnet nicht nur in Tur, sondern das Verständnis aller Geheimnisse, die Sie bisher gefunden haben klares spürt, wie sich ein Moment der Ehrfurcht über Sie legt. Sie was das Sie nun bereit war. Sie sucht nach der Tur, die der Schlüssel öffnen sollt, und fanden klein Metallklapp am Boden des Aufzugs, die Sie über nie bemerkt hat. Mit zitternden Handen steckt Sie den Schlüssel hinein, dreht ihn, und hört ein leises Klicken. Die Klapp öffnet sich, und darunter offenbart sich ein kleiner, verborgener Raum. Darin lagen noch mehr Brief, Fotos, Kleingegenstände und Dokument, ein Art Archiv, das die Geheimnisse über Generationen bewahrt hat. Es war, als hat das Gebäude selbst dies Geschichten geschützt und darauf gewartet, das jemand Sie entdeckt. Das ist unglaublich, flüstert Clara. Es ist wie ein Zeitgesell voller Leben, voller Geschichten sagt der Mann. Und jetzt verstehen Sie, warum der Aufzug mehr ist als nur ein Transportmittel. Ist ein Ort der Begegnung, des Lernens und der Bewahrung. Verbindet Menschen, Geschichten und Zeiten. Die Geheimnisse existieren nicht nur für sich selbst, Sie sind ein Bruch Clara begann, die Objekt zu ordnen, die Brief zu lesen und die Zusammenhang zu erkennen. Geschichte, Jeds Geheimnis fugte sich zu einem größeren Bild zusammen, einer Geschichte von Menschen, die gelit, gehofft und gewartet hatten. Sie erkannt, dass der Aufzug selbst ein Symbol war, ein Raum, in dem Vergangenheit und Gegenwart sich treffen, wo Begegnungen Bedeutung erhielten und wo Geschichten weitergegeben wurden. Ich verstehe jetzt, sagte Sie langsam. Die Geheimnisse, Sie sind nicht nur für Michigan, Sie sind für alle, die bereit sind zu sehen, zu hören und zu bewahren. Ich muss Sie weitertragen Gina, antwortet der Mann. Aber nicht jeder ist bereit. Sie sind es. Sie haben Geduld, Aufmerksamkeit und Mut gesiegt. Jetzt liegt es in Ihnen, die Geschichten lebendig zu halten. Clara spürt, wie ein tief Verantwortung in ihr wuchs, aber auch ein Gefühl der Erfüllung. Die Geheimnisse waren nicht länger etwas Fremdes oder Bedrohliches. Sie waren Teil von ihr geworden, und Sie wussten, dass Sie die Kraft hat, dies Geschichten zu schützen und weiterzugeben. Der Mann trat einen Schritt zurück, sein Blick ruhig, aber zufrieden. Sie haben gelernt zu hören, zu beobachten und zu verbinden. Das ist das große Geschenk, das ein Geheimnis Ihnen geben kann, das Verständnis Clara nicht. Sie fühlt sich verändert, bereichert, als hat Sie Ihnen Schlüssel zu einer Welt erhalten, die Sie über nicht gesehen hat. Jeder Brief, jede Notiz, jedes klein Objekt war nun ein Teil eines großen Ganzen, das Sie verstehen könnt, und das Sie schützen würde. Danke, sagte Sie leise. Für als das Vergnügen liegt nicht bei mir, sagte sondern bei Ihnen. Sie haben die Geheimnis gefunden, erkannt und gereit. Der Aufzug wird weiteren Geschichten bewahren, aber Sie haben die Verantwortung übernommen, ihr Bedeutung lebendig zu halten. Clara lächelt und trat aus dem verborgenen Raum heraus. Sie wussten, dass Sie nie wieder denselben Aufzug betreten würde, ohne die Geschichten zu erfüllen, die in ihm verborgen lagen. Sie wussten, dass Sie nie wieder Begegnungen als zufällig betrachten würde. Als war verbunden, als bedeutungsvoll. Als Sie den Aufzug verließ und auf die Straßen hinaustrat, fühlt Sie sich bereit für alles, was kommen würde. Die Geheimnisse im Aufzug hatten ihr gesiegt, das selbst die kleinsten Begegnungen, die leisen Moment und die scheinbar unbedeutenden Geschichten ihnen tiefen Sinn hatten. Sie wussten nun, dass Sie die Hüterin dieser Geschichten war, dass Sie das Licht war, das die verborgenen Geschichten zum Leben bracht. Und waren Clara in den Morgen ging,
mit einem Brief in der Task und einem Herzen voller Geschichten, was sind sie, das der Aufzug weiteren Geheimnis bewahren würde, für die nächsten Lagerungen, die Mutigen und die Aufmerksamen. Doch sie hat die große Lektion gelernt, Geheimnisse sind nicht dazuda, verborgen zu bleiben. Sie sind dazuda, verstanden, geschützt und weitergebannt zu werden.